This video is not to give fear, rather to show how hard is life if you don't know the local language at work. So don't believe those magic words used by consultancies, just English is never. Can you make it? Huh? Do you understand English or not? You can be the best engineer in the world, but probably you will lose your job, or if you will have a hard time, that's for sure. How was my German before when you reached the company, and how is it now? Is it the same, or is it improved a little bit, or? Forget about the languages. Focus on your skill set. In the last webinar also, I've told before, we have at least in thousands, people from India go to Europe for their on-site, the IT people I used to say. But they don't know the local language. So how do they work there? Please remember these facts. People would say local language is needed and all those things. Of course, knowing it will be helpful. I'm not telling, it's going to be, a demerit. Not at all. But if you think that is the only factor to get a job, not at all. Once the skill set is developed, everything falls in place. That's not a problem. So is English common language even in shop floors of German companies? Is English enough to work with fellow employees? Of course it's enough. We do send hundreds of students to Germany without even they knowing A1 level of language. So it's not going to, I would not say it's not going to be a barrier. For sure, language. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கம்பெனியில் இருக்கேன். ரியாலிட்டி உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இதை நான் ஏற்கனவே என்னோடய கொலீக் கிட்ட பேசி வச்சுட்டு தான் நான் வீடியோ பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரியாலிட்டி காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. பட் ஆனால் அவர் உண்மையாகவே இங்கிலீஷ் புரிஞ்சிக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம கன்சல்டன்சிஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு இங்கிலீஷே ஜெர்மனே தேவை கிடையாது, நீங்கள் இங்கிலீஷ் இருந்தாவே போதும், இங்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் கேட்டேன், இங்கிலீஷ் வச்சு நீங்கள் வந்துடலான்னு சொல்கிறீங்க, ஓகே வந்துடலாம், பட் இங்கிலீஷ் ஜெர்மன் தெரியாமல் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் மட்டுமே போதும், உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடைச்சிரும். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம வேலை செய்ய போகிறது ப்ரொடக்ஷன் ஹால் இல்லை ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. ஸோ நம்ம கோர் ஃபீல்டில் சொல்கிறேன், எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம கோர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டில் தான் வேலை செய்ய போகிறோம். ஸோ டிசைனிங் ஜாப் அதெல்லாம் வேறு, ஓகேவா, ஆஃபீஸ் ஒர்க் வேறு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அவர் டைம் ஆல்சோ இன் ப்ரொடக்ஷன் ஹால் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், பிளானிங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி. நம்ம டெக்னிக்கல் ஜெர்மன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும், ஓகேவா. ஸோ அது தெரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதை கன்சல்டன்சிஸ் நம்ம மைண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, இங்கிலீஷ் இருந்தாவே போதும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு தேவை அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே உங்கள் கையில் இருந்து காசு. ஸோ அதை கறக்கிறதுக்கு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கொலீக் இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு, நான் போய் கேட்க போகிறேன். ஸோ அவர் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். அவர்கிட்ட இங்கிலீஷ் புரியுதா, நான் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்கிறாரா, அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பாருங்கள், ஓகேவா. ஸோ லெட்ஸ் கோ. டர்னர், ஓ மிஸ்டர் டர்னர், I want you to stack these pallets like not 4 on 6 basis, not 4, store it like 6 pallets on top of each other. Can you make it? Hä? Was? Ich bin verarschen oder was? Do you understand English or not? Nein. Why not? Warum redest du nicht Deutsch? No, I want to show people if people understand English or not. Nein. Do you know nothing? Nein. What do you know exactly then? Ich bin verarschen jetzt. Ich verstehe kein Englisch. Okay. I want you to stack the pallets not 4 but 6. Can you make it? Ja. Ich verstehe kein Englisch. Warum redest du mit mir nicht Deutsch? Pathingala verarschen oder was? Warum machst du? Ich verstehe keine. Wieso keine? Ich verstehe kein Englisch. Du musst instead of 4 pallets you have to stack 6 pallets. Instead of 4 you have to 6. Do you understand or not? இதுதாங்க ரியாலிட்டி. ஆக்சுவலாக இது சித்தரிக்கப்பட்டவையாகவே இருந்தாலும் இதுதான் ஆக்சுவலான ரியாலிட்டி. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்றது நீங்கள் கேளுங்க. Hallo zusammen, ich heiße Tana Öztürk und ich bin eine türkische Nationalität hier. Ich arbeite schon seit 21 Jahren hier, bin hier geboren in Deutschland, habe meine Ausbildung gemacht
Und zwar das Thema jetzt von Bascha habe ich gerade eben bekommen, ja. Und eines rate ich euch, lasst euch niemals von den Menschen verarschen, ja. Du brauchst in Deutschland eine deutsche Sprache, dass du hier vorwärts kommen kannst, dass du Arbeit finden kannst. Nicht nur Arbeit, sondern du hast hier auch Ärzte, wo du hingehen musst, wo du die Sache erklären musst, was du hast und so. Du brauchst die deutsche Sprache. Arbeit genauso. Ohne deutsche Sprache findest du keine Arbeit. Englisch ist auch gut, aber Englisch ab bestimmter Position brauchst du. Ja, vielleicht im Management oder so. Aber in ganz normale Arbeitsplätze hier brauchst du kein Ding Englisch. Du brauchst auf jeden Fall Deutsch. Und das sage ich euch nur, lasst euch von diesen Menschen nicht verarschen. Dass man in Deutschland keine deutsche Sprache braucht, sondern nur Englisch. Das stimmt gar nicht. Ja? Ich sag's nochmal, ich bin hier geboren. Ich bin 41 Jahre alt, ja, und ich kann die deutsche Sprache sehr gut beherrschen, weil ich auch hier geboren bin. Und dieses Arbeitsleben hier weiß ich auch. Und es ist sehr wichtig, diese deutsche Sprache. Dankeschön. Vielen Dank, Tanner. ஸோ அந்த ஃபோர்க் லிஃப்ட் டிரைவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொலீக் ஒருத்தர் இங்கே இருக்காரு, என் கூட தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக. ஸோ அவர் வந்து அவர் ரஷ்யன் பட் லிவிங் இன் ஜெர்மனி சின்ஸ் லாங் அகோ. ஹி ஒர்க்ட் இன் ஜெர்மன் ஆர்மி, ஹி ஹேவ் ஜெர்மன் பாஸ்போர்ட், எவ்ரி திங். ஹீஸ் ஏ கம்ப்ளீட் ஜெர்மன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ அவர்கிட்ட நான் கேட்க போகிறேன், என்னென்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம்க்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்த பிறகு ஜெர்மன் எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கிடணும், அதுக்கப்புறமா படித்து முடித்த பிறகு ஜெர்மன் எந்த அளவுக்கு தேவை, ஜெர்மன் இல்லாமல் வேலைலாம் எப்படி கிடைக்கும், இன்கேஸ் நீங்கள் ஜெர்மன் இல்லாமல் வேலைக்கு போக முடியுமா, இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம கேட்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு போகலாம். அவர் பேர் வந்து ஆண்ட்ரியாஸ் பெட்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ், இஃப் சம்ஒன் இஸ் கம்மிங் டு ஜெர்மனி அண்ட் doing his masters in English program, does he has to know German language during his study program, and how it will be helpful for his life and for his studies? You would have to know at least the basics, because you have to go to shop, you have to go to the state office or city office to get some paperwork, or even at the universities, in some you will find people who speak fluent English or will understand you, but in some cases, for organization stuff, you will need to have some basics in German. And when you go outside, it depends what city you live in. If you are studying and living somewhere and maybe outside the city, in the suburb, you won't find many people who speak English. And especially when you go shopping, when you want to do some stuff in your free time, like vacation or anything else, you will need some basic stuff for sure. I mean, 100%. And it would help you to get to know people, and it would help you to start a life in Germany, to find a job probably, because without knowing German and without getting in touch with people who are speaking only German, it won't be easy. It won't be easy to find a job. And what is the probability that if I don't learn German, like I know just basics, maybe say like A1, and can I get a job in some core fields? And if not, what are the fields available that one can get a job just with English? I'm sure that you can find a job where you only need German on the paper, but you'll have trouble at the beginning. You have to do your paperwork most of the time in German, which for you need to know German. At least you have to know someone who will do it for you, who can translate. And then when it comes to the interview, I never had, and I studied international management and I applied to international jobs, and I never had interviews where I had someone who spoke only English. Those are German people who speak English, but they are maybe not fluent, and not the whole interview will be in English. So most of the time, the HR people speak English, but the interview will be in German, at least 50% of it, or maybe 40 or maybe 30, but you will have to know German a little bit.
It could be a field where you only need English for your work, but you have your colleagues, you have co-workers who speak only German or any other languages, and it's going to be hard for you. And yeah, it's just hard. Only to prepare all your paperwork, you will need to know a little bit of German or people who can translate it. Okay, let's make it then concrete. If a student who finished a master's wants to work in one of the field like mechanical, production, automobile, chemical engineering, biomedical, and civil engineering, for me these are like core fields other than computer applications. Do they need particularly a perfect German or technical or whatever it is? Maybe not perfect, because we have a lot of people from other countries who've been living here for many years and they don't speak German, or not fluent German, but you have to get by somehow, and therefore you'll need German. There'll be always misunderstandings, because the grammar is different to English, the grammar is different to Tamil or to Russian or whatever. You'll always have trouble, like you have once in a while. But the most important thing is that the people who you are working with will treat you like a regular worker. Because if you always have trouble to understand something, when you always say yes, but at the end you won't get the point, or you're not able to communicate when you have a break or you have a meeting, or somebody asks you a question, they will not treat you like a regular worker. So they will always say, not mistreat you, but they would look at you. They will like, ignore you. Maybe not ignore you, but your status will be lower than, like they will not give like you the probably respect for expect. the word. Yeah, they will, exactly. They will not accept you. Okay. Then in this case, what is the probability? Will I lose my job, or maybe you will not lose your job, but it's going to be very, very hard for you to work in this place, because nobody will talk to you, and at the end, someone or your boss will recognize, hey, we can get somebody else. We don't need him. Mm-hmm. And then okay. probably you will lose your job, or if you will have a hard time. That's for sure. Because working in Germany means, I mean, you have to get along with your coworkers, you have to get along with your boss and your partners, and therefore you just need to communicate with them. Okay. And if you have a partner who cannot speak English, then the only way to communicate with them is German. Okay. Like in our case, our boss, he doesn't speak German at all, so you have to talk in German. Okay. Like if you lose the job, there are two options. One is, if you have PR, the story will be completely different. You can live however you want. But if you don't have a PR, rather than you have a work visa, then the story is completely very, very different. It is very critical if you lose the job, if you don't have German or whatever performance things or whatever. Then let me ask you a question. Maybe many of you guys are thinking, okay, we got some advice and everything, and you may be asking, like, I joined in the company where I'm working in 2016 and now it is 2020, and how is my German improved and everything? Even I don't know. I never asked this question to anyone, but I'm going to ask him. Then let's see what he has to say. Like, how was my German before when you reached the company, and how is it now? Is it the same, or is it improved a little bit, or how you think? Grammar mistakes? Yeah, I know. Yeah, you still have grammar mistakes. Yeah. But I think it got better because you found a place or a team where you are accepted and people are talking to you a lot and you can respond. And this is how you learn. So you are always in process of talking and doing stuff. Like it was before nobody talked to you and you were just there. Yeah. Maybe you got some task and you did it, but you had no, it's not, I mean, you weren't a part of a team. Now I think your German got better, but you still have a lot of grammar mistakes, but which is normal. We have people here who've been living here for 20 or 30 or 40 years, and their German is still horrible.
And those people, they will never find a fine paid job in the whole life. This is the truth. We have people here, they always gathering together. So when they come from Russia, they live in a place where only Russian people live. You have a Russian store, you have a company probably where most of the people are Russian. So they work there and they're fine. They don't need German at all, but their paycheck is compared Like to in Russia. somebody else is not good. I mean, it's fine for them. They're happy, but it's not the same compared to another person. Or Turkish people, some of them were born here, some of them lived the whole life here, but their German is horrible, and they will stay in their lower paid jobs. That's actually the truth. You will never find a job where you get paid good when you're not able to communicate and to answer questions, to present or something else. You can be the best engineer in the world, but you have to somehow express things, communicate. Otherwise, they will just kick you out someday. So that's it. I hope you had a clear idea about how the consultancies are saying, like, you don't need German to go to Germany. Yeah, for coming first day you don't need German for getting the courses and everything, but when you start searching the job, it is very necessary to have at least German, like a decent German, not like fluent. At least you need some basic German. And the advisable thing is, during your study you have to learn technical words of the German, which I don't did, because there is no one there to say me learn technical German. I was learning just basics from the internet, and when I reached here, I don't know even the basic terms of logistics. Then the practice which made me perfect, almost perfect. Yeah, right now I am stable. Then yeah, thanks for your advice. Peace out.